It's item 5.21, strengthening mountain glacier monitoring and research. The item was recommended to discussion by the 212th Executive Board, and it was not recommended to be adopted without discussion, and so I will open the debate now. If some country wants to make some proposal or make some intervention on this, please feel free to do it. And of course, beginning with Kyrgyzstan, that was the country who proposed this. So if Kyrgyzstan wants to take the floor, I will give the floor to Kyrgyzstan first, and then the United Kingdom. And if there are some other country, please raise your nameplates. Thank you. Kyrgyzstan, you have the floor. Благодарю, уважаемый председатель. Сейчас было прекрасное видео про георазнообразие. И, как вы заметили, около 80% этого видео касалось гор. И вообще, как кинорежиссер, я отмечу, когда мы видим фильмы о жизни, 80% мы показываем горы, потому что именно с гор начинается жизнь. Последние глобальные изменения с повышением температуры накладывают нам, всему человечеству, вызов и ответственность. Дело в том, что мы на пороге очень опасного явления. И первым в этом будет принимать удар горы. Мы до сих пор не полностью изучили горы, горные системы, систему ледников. А это требует особого анализа и тщательного изучения. Дело в том, что горы – это почти что половина жителей нашей планеты именно живут горами. С тех, откуда текут реки, и мы живем в долинах. И мне кажется, уже пришло это ответственное время, чтобы мы более ответственно взглянули на эту проблему. Я думаю, я приглашаю всех стран. Я приглашаю всех стран к соавторству, пониманию и поддержке. И сегодня я вижу, были две темы до этого, которые напрямую касаются тоже именно сохранения климата, и развития и изучения. А также я предлагаю в нашу идею, раз мы принимаем международных дней, вообще мы тоже должны вообще-то принять Международный день гор. Но эту идею я просто передаю моему другу, испанскому коллеге. У него очень хорошо и красиво получается подача таких идей. Спасибо. Thank you. Thank you very much. United Kingdom, please, you have the floor. Thank you, Chair. Although representing the United Kingdom, I am probably the only representative in this room who is a professional glaciologist, who has studied the cryosphere for several decades, collecting data in Antarctica, Greenland, as well as high mountain regions. The UK and the glaciological community, as represented by the International Glaciological Society, understand fully the critical role played by glaciers in mountain areas to the welfare and safety of communities and the biodiversity of the natural environment. Alas, Mr. President, it is a considered view that these ice masses will reduce in size inexorably over this century, and in many places disappear with tragic consequences. At present, there is no way to stop this retreat as climate continues to warm.
developing a worldwide cadre of professional scientists to better understand, model and predict glacier behaviour is essential. Furthermore, monitoring the changes to snow cover, ice, glacial lakes and permafrost will be a vital part of planning for the future, signalling the importance of adaptation and change to new hydrological regimes. Ernest Hemingway, the acclaimed American writer, authored a novel in 1952 entitled The Snows of Kilimanjaro. I'm grateful to my friend from Tanzania for mentioning this to me. If he were to pen this book in 2052, 100 years later, he would have to think very hard about an alternative title. Mr. Chairman, the UK supports fully this resolution. Thank you. Thank you very much. I'll give the floor to Iceland, and Iceland is the third speaker. I'll close the list of speakers during the intervention of Iceland. You have the floor, please. Mr. Chair, climate change and its impact is among the most pressing concerns of our times. Iceland has already witnessed the consequences of climate changes. Rapid melting of ice caps in Iceland is one of those consequences. And even in my lifetime, we've seen drastic changes, for example, on Vatnajökull, the third biggest glacier in Europe, which covers today nearly 14% of Iceland's territory. The glacier is a part of the Vatnajökull National Park that was approved on the UNESCO's World Heritage List in 2019. Iceland welcomes the resolution on strengthening mountain glacier mountain monitoring and research. I would like to thank Kyrgyzstan for the initiative. Iceland emphasizes cooperation between scientific institutions locally and globally, and we have to engage with the communities around the glaciers. We encourage UNESCO to emphasize an interdisciplinary approach. An example of that is a new documentary named After Ice, made by researchers at the University of Iceland and the University of Dundee in Scotland. The researchers uses the latest technology to shed light on the great impact that a warming climate has had on the melting of glaciers in Iceland, especially in the Vatnajökull National Park. It's a sad story of a rapidly disappearing frozen world, and I call upon us all to do what we can do so our children will have the opportunity to see and experience the magnificent glaciers in Iceland. Thank you. Thank you. Thank you very much. I will give now the floor to Switzerland and then to Austria, and then the list of speakers is closed. Switzerland, please. Merci, Monsieur le Président. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers collègues, nous remercions le Kyrgyzstan pour la soumission de ce point à l'ordre du jour. La Suisse, pays alpin à château d'eau de l'Europe, est très impliquée dans nos recherches scientifiques concernant la cryosphère. De plus, l'observation dans ce domaine a une longue tradition en Suisse. Récemment, la Suisse s'est activement engagée en tant que partenaire principal du pavillon cryosphère de la COP 26, ensemble avec le Chili et le Conseil nordique des ministres. Afin d'apporter sa contribution à la question centrale de la cryosphère et de faire avancer le débat international urgent concernant le climat. Tous les pays doivent être conscients que tout ce qui affecte la cryosphère, comme la perte de glace, de neige et de permafrost, a un impact sur l'ensemble de la planète. La cryosphère est extrêmement sensible. Elle réagit aux moindres fluctuations de température avec des ajustements qui, à leur tour, influencent le climat mondial. En plus du pavillon cryosphère à Glasgow, la Suisse a soutenu la création à l'Université de Genève du Geneva Cryosphere Hub. Ce hub offre une plateforme permettant de mettre en valeur l'expertise de la Suisse dans ce domaine et d'assurer la liaison entre les acteurs concernés de la Genève internationale.
Nous encourageons également l'UNESCO de se joindre et participer à cette initiative de diplomatie scientifique. Je vous remercie. Thank you. Thank you very much. Austria and then Russian Federation, and then the debate is closed. Austria, please. Thank you, Mr. Chair. Thanks to the long-term and successful activities of its universities and research institutions in the field of mountain and glacier research, Austria can refer to a remarkable experience in these areas. For example, the Austrian Polar Research Institute, the APRA, founded in 2013, with its currently 17 research groups, including about 50 scientists, is a research consortium that promotes and coordinates research and education in the area of polar science at the participating organizations. APRI research is located both in the Arctic and the Antarctica, working with a broad field of applied methods covering satellite techniques, ice core interpretation, geophysics, measurements, as well as detailed ground observations of surface energy and mass balance. Further research encompasses the monitoring of snow and permafrost associated surface features such as the lakes and soil water state. Summing up, as Austria is already strongly committed to the topic, we welcome the initiative strengthening mountain glacier monitoring research. Thank you. Thank you very much. Russian Federation, please. Спасибо большое. Позвольте выразить благодарность Кыргызстану за столь своевременную инициативу, направленную на расширение мониторинга и исследования горных ледников. Сегодня мы сталкиваемся с серьезными вызовами в борьбе с неблагоприятными последствиями изменения климата. Одно из таких последствий – интенсивное таяние горных ледников и связанное с этим образование правоопасных ледниковых озер. Известно, что большие по площади ледниковые озера представляют значительную угрозу для горных сообществ, а также для объектов инфраструктуры, расположенных в долинах рек и районах низовья. Необходимость исследования горного льда особенно актуальна в настоящее время в связи с нарастающими процессами изменения климата и деградацией ледникового покрова. Укрепление международного сотрудничества в этом отношении является ключевым элементом для усиления потенциала в области снижения риска бедствий. Полагаем, что эта резолюция даст весомый импульс к активизации деятельности, прежде всего в рамках МГП, Межправительственной гидрологической программы ЮНЕСКО, с целью реализации проектов и программ, связанных с комплексным исследованием горных территорий. Спасибо большое. Thank you. Thank you very much. Now we go to the draft resolution on this item. If we can put it on the screen, please. It's a very long resolution with many paragraphs, so maybe if you allow me, I would like to ask the floor if there is any question, any issue, any doubt, any change of paragraph that some country or some member state is willing to do, because if not, I will suggest to approve the draft resolution in its entirety. But of course, before, I need to know if someone in the room wants to make a change or a proposal. Please raise your nameplate. I don't see any plate raised. So can we approve this draft resolution in its entirety? Do you want me to read it, or we can just go? We have the documents.
no need to read the entire declaration. If no one is objecting, I will not read. I will just ask you to approve the draft resolution in its entirety. I don't see any objection, so it's approved. Thank you very much, and thank you also to Kyrgyzstan to have submitted this. What? You want to take the floor? Okay, please. The floor is yours. Уважаемый председатель, спасибо. Я хочу поблагодарить, во-первых, секретариат. Мы очень тесно работали с секретариатом, и они оказали нам неоценимую помощь во всем, в организации, в ведении и составлении этой декларации. Огромное спасибо за это. А также хочу поблагодарить, которые сразу же поддержали и стали соавторами этой резолюции. Это Российская Федерация и Швейцария. И также всех стран, которые стали коспонсорами, больше чем 20 стран. Спасибо за поддержку. Спасибо еще раз. Okay.